Ютуб, привіт. Перше, дякую за підписки. Дуже-дуже велике вам дякую, щирого серця. І продовжуємо проходити Assassin's Creed MIRAGE. Я думаю, ми його і закінчимо. Ще пару відосиків по ньому буде, напевно. Зараз я його пройшов на 60%. Тобто вже майже. Тому давайте вже його доб'ємо. І далі будемо грати щось інше. Я вже не пам'ятаю, яка це частина. Це частина 9. Так, а що мені треба зробити? Поговорити з Табібом про Бареуса. Ну, погнали, поговоримо. Куди це мені до нього? Ось він. Будемо максимально зараз проходити по сюжету. Мінімум відволікатися. Чим менше, тим краще. Так, де цей Табіб? Ні, це не Табіб. А де Табіб? Наверху? Ah, a book of poetry by the famed Arib al-Ma'muniyya. He truly is a fan. А де Табіб? Death of a Spy. Смерть шпигуна. Або щось типу того. Да, тобі схоже не тут. Звід шпигуна. Ей! Да, він десь там. Почуваєш? Join me on the roof. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now. But someone called AL-RABISU is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this Fazil with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike.
But you must be sure. Before I act, I will be sure. Так, ну нам натякнули на наступну ціль. Ми йому відрепортували, сказали, що Орден там готується якась велика робота. Great work, чи як воно ж типу того. Вони читають книжки, шукають древні знання, використовують артефакти. Ну, про артефакти він нічого не говорив, до речі. А може і говорив, я не дуже розумію. І що ще? Людей там щось експерименти проводять на людях. Ну і коротше, наступна наша ціль. Треба впевнитись, що це він член ордену, і тоді вже його валити. Зараз мені що треба зробити? The Great Symposium. Attended. Ну, гаразд. Напевно, там ми знайдемо додаткову інформацію якусь. Чекай. AL-RABISU. Ще 3 по ньому треба знайти докази, що він член ордену, і тоді можна бахкати його. Бляха-муха. Як далеко туди йти? Немає точки переміщення. Ну, є, до речі, якась. Так, тут у нас якесь додаткове завдання. Це той чувак, який хворів там десь. Чи ні? Ні, це не він. Нам туди. Citizen, please note that there is considerable congestion by the Damascus Gate. Точно. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. А чого я ресурсів не закупив? Торговця немає? Ось торговець. Давай спочатку до торговця. Я ж без хілок, без нічого. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Так, зараз ми закупимо ще. Де вона? Чи він? Ну, speak. Hello. Well met. What do you have? Take a look. The tools do make a difference. Smoke bomb. Agreed. Берем ці Going to бомби. enhance your gear? Берем еліксіри. Берем ножики, мене їх так. I always try to keep those in stock. Можу тобі продати барахло всяке. Я багато накрав. Got some gear to work on? Все. Got what you needed? I must take my leave. So long. Так, ми затарились. Тепер можна повертатись. من أجل
Блін, помахнувся. على هذا الرداء الجديد إلى المصنوع من كل المرافقات، لكن أكاد أجزم أن هناك جنية. Щось я вже запутався. I better not use my weapons here. Ну, не будемо використовувати зброю. Гаразд. Ти хочеш, щоб ми потихеньку ми прийшли, да? سآتي لمساعدتك، لكن ليس Це якийсь чувак, з ним поговорити? Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Підслухати треба, давай. Where is Arib al-Ma'muniyah? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Поет Аріб відпочиває. Хрен знає де. Десь на околицях. Маємо таку інфу. Можливо. Maybe. Треба ще щось якусь інформацію пошукати. أكانوا أقوياء للفعل. Іхак, це ти? Hey, I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you Прикинь, back? Іхалька. I want to show you something. These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Так я ж теж тут уже був. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Щось вони тут працювали над чимось. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the Hidden Ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too Космічний much about секрет. magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Так, ну ми поки не віримо в цю всю магічну фігню. Що?
Тут ще щось є? This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is Так, that a а хто ми є? I do not know. Так, тут все. Може тут ще щось є? Це якийсь чувак. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. Все? Поговорили? Ну, ти хто? That astronomer might be one of them, though I doubt it. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. На карті, звичайно ж, не помічено, що мені далі треба робити. Гаразд. Куртайр. Я не знаю, що таке куртайр. А так переводити, ну що робити? Вони ж не набавили українського. А, зовнішній двір. Зовнішній двір. Десь там. Ось схід тут. في وقت واحد عن طريق الساعات. А наскільки він зовнішній? Looks clear. I can use my weapons again if needed. Ну це ж зовнішній. Фак. О, господи, виліз від те.
можна викликати? Та нахрена мені ці воїни? Ні, так якщо зовнішній двір. Ось внутрішній двір. Ось зовнішній. Східний і зовнішній. Це десь тут? Та бляха-муха. There is that poet the bid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands. Pile, yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. На лекцію треба. Гаразд. А що вона, що вона мені сказала? Тут якісь важкі англійські, я не можу, я не влавлюю деколи. الماضي اليوم كنت تحتاج إلى أجود أنواع الحرير لكنك Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They are dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. А що він такого? Він розказав, що да, You типу. call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work.
Гаразд. Давайте його валити. Тільки я не поняв, ну, лекцію він таку собі провів. Сказав, що да, уявіть собі, були колись люди, які забудували всесвіт, щось типу того. Ну, по канону гри Орден намагається використовувати артефакти предтеч, щоб керувати людством. Це, напевно, є їхня велика робота. The old fraud Fazel went into hiding. Понял. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. I need your eyes, my friend. А, це він? Чи що? Та це не він зараз. Це чувак, якого треба пограбувати. Що за фігня? Гарденер. Того чувака ключ. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Ще з цим можна поговорити. Так, тут на декілька шляхів, як нам потрапити. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. لا أعلم إن كانت لدينا Ну, треба підслухати, блядь, пароль. تبقى من حياتي هكذا. أحمق. فلتهدأ. Як ж мені... Як ж мені підслухати пароль-то? Чекай, той понятно, де цей... А, ось воно зверху. Looks clear. I've lost I can use my Fazel's weapons word. again if needed.
What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet! We better find Fazl's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Ну, я типу до нього вийшов. I'll silence you! Блядь. That's it! Don't rush him. Що, знайшли книжку, пацани? Ні? А тут скільки тут охорони? You die now! Let's talk, Капець тут цих охоронців. Не пройти просто. А, може поверхом там вийти? Ну, я думаю, да. Давай вийдемо звідси. I see you. The window's blocked. Maybe I should check the other side. I better not use my weapons here. Мені буде сісти і почати. Та блять. I wish to complain about that. Все. Так, там купа охорони. Давай до цього ключника підемо. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Keep to the roof, I say. What? Plenty of work to do up here. Safer too. Avoid dark hallways, especially after the murder in the library. What's this place coming to? Now And those you screams fail! from the basement. Та що ж таке? Makes my stomach clear such pain. Not here! Faster! Have to kill! Цьому взагалі пофіг. Мені пофіг. That's right, Mongrel. What the? Where is it going on? Shit! Oh, I can't breathe. Так, мужик, ти по-хорошому ведеш? Keep to the roof. This key could be useful. Plenty of work to do. Цей ключ можна використовувати, але ж де його використовувати? Але де його використовувати? Survey the area, Kido.
Я хрен тебе пойме, цей Орел. От тут Орел прям таки вообще ні про що. По завданням взагалі не допомагає. Де тут той підвал? Як мені його взагалі знайти? Вестерн Аутер. На західному зовнішньому дворі, так? Ну десь тут, мабуть. І що? Ну, Орел, взагалі, ти для чого мені? Ай, де в срок. Давай так попробуємо знайти. Ого. ذلك غير معتاد. Так, там якийсь чувак світиться внизу. Десь має бути. Better not use my weapons here. This looks like a hidden entrance. Серйозно? Я сюди просто випадково зайшов. Ти залізеш? Васімка. Васімка. Будь гарним хлопчиком. Дякую. А як він ходить? Так, тут один закритий. Там аж два типа. Я знаю. Беремо цю штуку. Берем, не достаємо, повертаємося. Як ти далеко готовий зайти? Дуже далеко, так? Так, достав вихід. Якісь типи сидять. Хочу кинути от сюди. А я не попаду. Опа. What? You're dead!
Someone is going to pay for it. Що? А що таке? All day. Така що ти будеш? When I touch the horse, А що? blood will flow. Він же ж не бачить мене. О, нарешті. Тут ще багів трохи є. Fate calls. Так. Слухай, а нащо оця фігня? Мені ж щось взривати треба. Тут немає що підірвати. Може мені для цього наброньованого треба було цю кинути штуку. There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Those robes might help me get closer to Fazil. What have they done to these people? А це що? Poor guy will not need this anymore. А я одяг його беру. This should help me blend in. Це одяг кого? Прислуги? Так, я вас відкрив, виходь. Take me back there. I don't belong here. Next subject! In here, now! Huh? There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my kind? Killing my allies and spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained. А як я звідси вийду потім, якщо завалю його зараз? Or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. Давай почекаю, куди він піде. Щоб, може, його десь там тихенько папак, пік-пік. І бахнемо. Ти будеш кудись іти? Мужчина. Да, походу, він нікуди не піде. Гаразд. Closer to Fazil. А може ми їх і переб'ємо, хіба ні? Два димка і не трупи. Ну, гаразд. А ніж, в мене ні ножа немає. In here, Lackwit. А, це я якісь You are new, жертва? aren't you? I don't recognize you. Вони ж досліди на людях проводять, це жертва для They чогось. promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid?
is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. А що це за монстри якісь? Що це таке? Також не було вроді, якісь монстри. I need to get out of here. Get back to the bin. Артефакт я не забрав, да? Я вийду сюди ж. Come on. Гаразд. Чекай, а що я... Я тепер уже... Так, тепер вони мене бачать. Ось це костюм. Ти поняв, для чого ці костюми? Да, все, я зрозумів. Тепер у мене все появилось? Бляха, ну скажи мені, що там я не вийду, де я прийшов. Давай. Тут же ж вихід? А, ні, вийду, нормально. Ой, занадто. Басінка. Вилазь. Все, го звідси. Бахнули ми його, бахнули. Це клас. Погнали в наше логово.
Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart А як він може знати відповіді на Рел? since that day. But what we have Халіка. seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have possibly forgotten. А ти як його Unlike you, бачила? Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? Та не залишу я тебе там. I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim, It is done. and how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. Ріп, ти хто? Вже це позабував. Я думаю, що на цьому можна закінчувати цю частину, а продовження записувати вже в наступній частині. Ми бахнули. Підведемо підсумки. Ми бахнули ось цього типа, він називається AL-RABISU. AL-RABISU. RABISU. Я не знаю. А далі що мені треба робити? Нема, непонятно що. А це типу самий главний тут тип? Ще два цих є. Два наших. Ну, ви поняли. Сховища. Чи не сховища, а як офіси. Два наших офіса. Це самий головний типок. Аріпс працює фазілом. Ти ж був фазіл? Ні. Ти був фазіл? Хто такий фазіл? Фак. Ну, ще немає у нас про нього інформації. Так, окей, YouTube. Знаю, що це вже гра не така вже нова. Але ну, не встигаю я одразу все проходити.
Бо я ще на роботу хожу, як і ви, працюємо, граємо тільки по вечорах. Буває, люблю в зону побігати з кінтами. І раджу вам дивитися наші ролики, відосики. Хоч там бувають матюки багато, але ситуації такі різні, цікаві. Ну, дякую. Дякую за перегляд і підписуйтесь, ставте лайки і до наступної зустрічі. В наступному відосі буде продовжено. Bye-bye, goodbye.